Just bear with us for a moment as members of the Bureau of Women Parliamentarians are finding their seats. We had a bit of a delay with the formalities and protocol, and this is the reason why we are sort of holding off on the start at this point in time as well. So just bear with us for one more minute, I think. So, dear colleagues, as I see everyone has found their seats, it is my pleasure as President of the Forum of Women Parliamentarians to greet everyone here today in person in Madrid. And for this, I must express praise to the government and to the Parliament of Spain, who have done a tremendous job in a very short time to get us all here, to give us this venue, and to make sure that we are able to meet again face-to-face despite the difficult COVID times. And with this praise, I also think that it is important that we are reminded and that we remind each other constantly of the rules and safety regulations that exist in Spain regarding COVID. And one of the core rules is actually social distancing, and the second core rule is wearing of masks. The government of Spain expressly requests everyone to be wearing masks even when delivering speeches and comments. So please respect this. With this, I go on to greet the distinguished guests who are with us today, Mr. President of the Government of Spain, Mrs. President of the Congress of Spain, also Mr. President of the IPU, Mr. Secretary General of the IPU, and all of you, dear colleagues, ladies and gentlemen. I am very honored to be opening the Forum of Women Parliamentarians on the occasion of the 143rd IPU Assembly. This assembly is an important opportunity for us to put gender equality on the top of the agenda of all parliaments. In the coming days, we will be talking about the challenges we face to democracy, how we can overcome division and build a better tomorrow. We are seeing increased polarization in our societies, leading to mistrust and political institutions and to a culture of hate and intolerance. As the pandemic has further deepened inequalities and increased online violence, there is an urgent need to strengthen our democracies and build back better. With this in mind, we need a gender perspective in understanding how we can enhance trust among people. Bringing institutions and people closer together means making parliaments more representative and more inclusive of women and other underrepresented groups in society. COVID-19 has revealed the importance of functioning democracy that can respond to the pressing needs of society, needs that are diverse and varied. And we look to the forum to guide us in this. I am pleased that today we will be having a panel discussion for strategies on gender-responsive lawmaking. To overcome division in our society, we must address the legal barriers that discriminate women. Parliaments are central in ensuring that laws guarantee gender equality. We can only do this through analyzing how current laws impact women and girls, and understanding how they can be reformed to promote the rights of all. Against the backdrop of our increased reliance on social media and online platforms, I am also looking forward to hearing our discussions on the draft resolution on legislation worldwide to combat online child sexual exploitation and abuse. These types of exploitation also have a strong gender component, and it is important to ensure that this perspective is mainstreamed throughout the resolution to be adopted during this assembly. Despite the circumstances, in 2020 and 2021, the Forum has led way in gender-responsive parliamentary action on so many fronts, which you will be recognizing today. These have inspired parliamentarians around the world to act on gender equality despite the current context. To this, I congratulate all of you.
Let us continue this inspiring work today and in the preceding days of the Assembly. And with this, I end my welcoming remarks. Thank you. Thank you. And I see that we have requests to take the floor from the representative of the United Arab Emirates. Please, Ms. Al-Suwaidi. Hello. Hi. Good morning. My name is Mira Al-Suwaidi, and I'm a member of Parliament from the United Arab Emirates. Thank you for hosting us here today, and thank you for having us in Spain. I would like to take this opportunity to request and propose, and I'm sure that my colleagues will also agree with me, if we would like Ms. Meritxel Batet Lamania, the Speaker of the Congress of Deputies, to become the President of the 32nd session of the Forum of Women Parliamentarians. Thank you very much. Thank you for this. And I also see a request from Ms. Anyakun from Uganda. Thank you very much, Your Excellency. I want to second the proposal for the chair to be the chair for the Women Parliament today. Thank you. Thank you for this. And with this, as the rules of the forum say, we have an elected chair for this session. Madam Batet, I congratulate you with this. Thank you. And I hand over the rights to chair to you. Good morning. Thank you very much for your proposal. It's a pleasure. Muchas gracias por la confianza que la Unión Interparlamentaria ha depositado en España, en su Parlamento, en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados y el Senado y en mi persona también. La designación como presidenta del Foro de Mujeres para los trabajos de hoy es para mí un honor y una oportunidad para expresar nuestro compromiso con la igualdad, con la libertad y con los derechos de las mujeres. Estoy segura de que el foro cumplirá una vez más con su función de apoyo e impulso de la tarea de todas las parlamentarias del mundo en beneficio de esas finalidades y espero, como toda la organización, estar a la altura de nuestros objetivos y de la trayectoria del foro. Señor presidente del Gobierno, señor presidente de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria, señor secretario general, señora presidenta del Buró de Mujeres Parlamentarias, señora Vasilenko, buenos días a todos y a todas y bienvenidas y bienvenidos también, porque algún hombre hay, al Foro de Mujeres Parlamentarias. Como decía, es para mí un honor como presidenta del Congreso de los Diputados de España, como servidora pública y también como mujer, participar en la inauguración de la 32ª sesión del Foro de Mujeres Parlamentarias en calidad de presidenta recién nombrada por sus propios miembros. Mi más sincero agradecimiento. Permítame, en segundo lugar, manifestar mi firme convencimiento de que la presencia normalizada de mujeres en las instituciones públicas y en todos los ámbitos y procesos de toma de decisiones supone uno de los elementos clave para la propia normalización de la perspectiva de género en la agenda pública. Este foro y su trabajo lo demuestran cada día. Me agrada y congratula especialmente ver que cada vez más parlamentos, cuya presidencia la ostentan mujeres, están hoy aquí presentes, simbolizando y demostrando su adhesión clara al objetivo de igualdad efectiva entre mujeres y hombres. La igualdad reconocida en las normas es importante, es un primer paso, es imprescindible, pero después esa igualdad formal tiene que ser real y efectiva. Por ello, deseo reconocer la gran labor que realiza el Foro de Mujeres Parlamentarias, que dedica grandes esfuerzos, recursos y conocimiento a fortalecer la presencia y liderazgo de las mujeres en las cámaras de representantes. Un órgano imprescindible para sensibilizar, crear sinergias y, fundamentalmente, introducir en todos los parlamentos miembros la agenda de la igualdad de género y todas sus vertientes.
desde la lucha contra la desigualdad y las discriminaciones contra la mujer hasta la explotación sexual y la violencia de género, y situarlos entre las grandes prioridades políticas en aras de impulsar medidas legales y políticas públicas en pro de esa igualdad efectiva entre mujeres y hombres y en pro también y, en definitiva, de la libertad. De forma específica, los parlamentos deben centrarse en garantizar y asegurar marcos jurídicos igualitarios. Las mujeres, como ciudadanas, como todo ciudadano, son merecedoras de que el principio de igualdad no solo presida y esté presente en todas las normas, sino que además no incluya elementos discriminatorios que impidan los proyectos vitales de la mitad de la población mundial y, en especial, los sueños vitales de las niñas. La generación futura, que tendrá el derecho y el deber de seguir manteniendo todos los esfuerzos volcados en las últimas décadas. Marcos jurídicos igualitarios que además permitan desarrollar acciones públicas de garantía de la igualdad en el ámbito privado y, en especial, de medidas compensatorias de acción positiva. Medidas todas ellas que deben partir, por supuesto, de la erradicación de una de las mayores lacras de nuestras sociedades. En el día de ayer conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y como ya precisamente manifesté en el Pleno del Congreso de los Diputados, quiero reiterar en este foro que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos, una violación de las libertades fundamentales e impide, por tanto, el total desarrollo de un Estado social y democrático de derecho. Por último, permítanme hacer mención al propio lema general de esta Asamblea: los retos contemporáneos de la democracia, superar la división y construir la comunidad. Un lema que contiene en sí mismo la necesidad de considerar todo tipo de desigualdad una amenaza para la democracia y para todos los procesos democráticos. Afrontar esta amenaza, lograr resultados visibles, calar en el conjunto de la sociedad removiendo discriminaciones a veces invisibles, requiere de trabajo constante y, sobre todo, de grandes acuerdos que sostengan con fortaleza y sin fisuras todas las iniciativas y avances en materia de igualdad de género. La presencia hoy del presidente del Gobierno de España en este foro es una clara demostración del compromiso de este país con la igualdad y con la libertad de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. La eliminación de cualquier tipo de discriminación y, por supuesto, de cualquier manifestación de violencia hacia las mujeres es una prioridad absoluta que preside su agenda pública. Muchas gracias, presidente, por tu presencia, por tu compromiso, por tu apoyo, y muchísimas gracias a todos ustedes también por su presencia, por haber hecho el esfuerzo en este inicio de apertura de fronteras y de volver a una cierta normalidad, por su presencia aquí en España. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Thank you, President Batet, for this introduction. And it is customary for the President of the IPU to also speak to the Forum of Women Parliamentarians. So I welcome Mr. Duarte Pacheco. The floor is yours, please. Thank you so much. Mr. President of the Government of Spain, Madam President of the Congress of Deputies of Spain, Madam President of the Bureau of Women Parliamentarians, Mr. Secretary General of IPU, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dear colleagues, but allow me to say friends, because you are a community of members of parliaments. IPU involves more than 46,000 parliamentarians all over the world. And we create real links of friendship between ourselves.
And this is one of the most important goals of IPU, because this way is more easy to resolve problems and to avoid conflicts between our countries and our people. So I always prefer to address you as friends. I am very honored to be opening the Forum of Women Parliamentarians on the occasion of 141st IPU Assembly. And for the first time, I am addressing you in person. I said that I was elected 1 year ago, and I felt I was a virtual president. A lot of webinars, a lot of meetings by Zoom, Skype, all kinds of technologies, but face-to-face, finally, we are together. And it was possible to be together again, not just because, thank God, the pandemic is more controlled than it was on the last year, but allow me to say, with the strong partnership of the government led by the Prime Minister Pedro Sánchez and by the Congress of Spain. And so, thank you so much, Madam President Meritxel Batet. Thank you so much, President Pedro Sánchez, just because you support interparliamentary dialogue, it was possible to come here and to be here in presence. You make a lot of efforts to arrange everything, to have a safe meeting to all of us. And this way, you are showing to the world how important is democracy and multilateralism and also the parliamentary diplomacy. And, Mr. President, allow me to say that we are very honored with your presence here, because it confirms that you are very committed with the gender issues. We know that because this is your history, your political history. And you know that also when we saw the composition of the government of Spain. But it's important also to confirm your commitment with the gender issues, because it is not possible to have one inclusive democracy if we forget half of the population of the world. Only with the full representation of men and women inside our parliaments we will have a complete representation of the people. And this way, thank you so much for your presence with us. Mr. President of the Government, Madam President of the Congress of Spain, gender equality and women's empowerment are issues on the top of IPU agenda. This forum helps us to focus on the perspectives of women in all our work, and it helps us set down for a gender perspective in our interparliamentary deliberations. Led by this forum, the IPU has achieved great results. Thank you so much also for that, Madam President of the Forum of Women Parliamentarians. Just this year, we organized interparliamentary deliberations to mobilize for a gender-responsive recovery post-COVID-19. We had a great influence on the Generation Equality Forum. We brought together women leaders into a successful summit of women speakers of parliament in Vienna. And we are supporting interparliamentary cooperation for women's empowerment at regional levels in all continents. We defend gender parity in political participation because inclusive leadership drives stronger governance and better outcome. But how is possible
to achieve this. We must take transformative measures such as quotas and apply them in many countries. Yes, we still need it in many countries. We must strive to have gender-sensitive parliaments that are not only open to women's participation, but that also promote their influence and leadership. We must also address the barriers that limit women's participation, including gender-based discrimination, sexism, and violence against women in politics. Yes, yesterday was International Day for the Elimination of Violence Against Women, and we need to celebrate this day because we still have violence against women. We will be very happy when it was possible, when it will be possible to abolish this day. But until then, we need to celebrate every year to remember that still have violence against women in many parts of the world. Another pillar is to ensure that the legal framework that govern our lives do not discriminate against women and are gender responsive. Now, more than ever, we need to enact more effective and equal legal guarantees for men and women to fulfill their potential. Oversight of implementation of legislation is a responsibility that you have as legislators and that we need to reinforce. We may create the best laws of the world, but if they are not implemented, it means nothing. The implementation sometimes is more important than the laws we may create. Oversight, the implementation of legislation, so is a responsibility that we have as legislators and that we need to reinforce. We are meeting here in Spain, where many good practices exist on that front. I look forward to exchange of knowledge and lessons learned to step up our accountability for women and girls. And allow me to say one more thing. We need to give attention to education and to change mentalities. And again, as legislators, we have a role on that. Because it's from very young that is possible to change the future. And we need to pay attention to education system. Colleagues, friends, this year made us realize that we need to build our societies back better, stronger, and more resilient. Time has come for us to show we can and we will make a difference as members of Parliament. We know that achieving gender equality requires strong collaboration, so we must act together. We know that without men, bold and sustainable progress in gender equality cannot be achieved. So I invite you and your male colleagues to join the parity debate on 29th of November, so that together we can see how it is possible to engage men to work in partnership between women and men to achieve equality. Only together is possible to build a better and a different society. Dear colleagues and friends, I look forward to your deliberations, and I wish you an excellent session of this forum, one essential forum for the IPU. Thank you so much.
Thank you, Mr. President, and thank you also for your continued and ongoing support of this forum and of the Bureau of Women Parliamentarians in all our endeavours, which are really important to keep the gender equality agenda on point in all our parliaments across the world. I now call on Mr. President of the Government of Spain to deliver his speech. Please, Mr. President, the floor is all yours. Buenos días, bienvenidos a Madrid. Es un placer acoger a este honorable grupo de parlamentarios y parlamentarias. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida al presidente, a la presidenta, al secretario general, a las parlamentarias y a los parlamentarios de este importante foro. Para nosotros, para España, es un honor poder acoger esta edición 143 de la Unión Interparlamentaria, la primera semipresencial, como ha dicho precisamente el presidente, después de la irrupción de este virus del COVID-19. Y esta también es una buena ocasión para reivindicar que en España esta es la cuarta ocasión que tiene lugar como sede la celebración de este importante foro. La primera vez que se produjo en nuestro país se celebró en 1933, es decir, hace 88 años, durante el gobierno de la Segunda República y antes de la Guerra Civil y de la larga dictadura y posteriormente la transición democrática y la democracia española después de la Constitución del 78. Más que nunca, creo que atravesando todavía este tiempo de pandemia, cuidar y fortalecer nuestros sistemas parlamentarios se ha convertido en una prioridad política a nivel nacional y también a nivel internacional. Son muchos los debates, los temas que se van a tratar estos días en Madrid y que nos exigen, además, una acción coordinada y multilateral para hacer frente a los retos globales, como es, por ejemplo, la pandemia que estamos atravesando, pero también el cambio climático, la creciente desigualdad o la erosión que sufren las instituciones democráticas o las amenazas a la paz y a la seguridad que vienen derivados de muchos de estos retos globales. Por tanto, fortalecer y desarrollar nuestras democracias pasa sin duda por fortalecer nuestros parlamentos y convertirlos en parlamentos capaces de rendir cuentas ante la ciudadanía y también de poder realizar y desempeñar todas las labores que les tienen encomendadas la ciudadanía con su voto. Por tanto, parlamentos eficaces, innovadores, parlamentos inclusivos y parlamentos representativos. Por eso, a mi juicio, es tan importante y tan actual la temática que vais a abordar en esta Asamblea de la UIP y que va a dar paso a la Declaración de Madrid que vais a aprobar en los próximos días. Porque efectivamente es un reto de la política, de todos los que amamos la política, superar las divisiones, reforzar, por tanto, los espacios de diálogo, de encuentro y también de consenso, reducir la polarización, marginar los discursos de odio, reconectar a la ciudadanía con sus instituciones democráticas. Y por eso me gustaría hacer un llamamiento urgente al diálogo, a la búsqueda de consensos políticos, sociales, para afrontar los grandes retos a los que nos tenemos que enfrentar como humanidad durante las próximas décadas. Y singularmente pongo en el centro de ese desafío la emergencia climática. Porque ninguno de los retos que compartimos va a poder ser respondido de manera eficaz y de manera equitativa si persiste el desacuerdo constante y la falta de diálogo, porque al fin y al cabo la polarización conlleva riesgos para nuestras democracias. Uno de ellos, que me gustaría poner de relieve, es la desconfianza. Una desconfianza que crece, donde se pierde también el respeto, la empatía por el diferente y donde los ciudadanos, en definitiva, lo que hacen es alejarse de la política y de sus instituciones democráticas. Por eso, a mi juicio, es tan importante este foro, porque la feminización de la política es una de las mejores recetas que existen para reducir la polarización y a favor del diálogo entre diferentes. Miren, el Gobierno de España ha hecho un especial esfuerzo por acercar posiciones, por buscar espacios de acuerdo y de encuentro, sobre todo en la respuesta a esta emergencia sanitaria. Hemos llegado a 12 acuerdos con los sindicatos y los empresarios a lo largo de estos 20 meses largos de pandemia. Hemos celebrado también
18 conferencias de presidentes, porque nuestro Estado es un Estado compuesto, es un Estado donde los presidentes autonómicos, los presidentes de los gobiernos regionales, los municipios también tienen un peso decisivo para poder abordar cualquier tipo de decisión y también desde el punto de vista de la emergencia sanitaria. Ese es un ejercicio de cogobernanza. Y ayer mismo aprobamos en su primer trámite los presupuestos generales del Estado para el año 2022 con una mayoría que representa a 11 fuerzas políticas dentro del Congreso de los Diputados. Porque sumar es la clave. Buscar puntos de encuentro es decisivo. Trabajar por alcanzar mayorías que representen las distintas sensibilidades de un país, no para ser más, sino para hacer mejores políticas y mejorar la vida de las personas y de nuestro país, es decisivo en este momento tan crucial que estamos atravesando en la lucha contra el COVID-19. Queridas amigas, queridos amigos, para mí es un placer participar en la inauguración de este 32º Foro de Mujeres Parlamentarias y además poder hablar precisamente de inclusión, de representatividad, de estrategias legislativas con perspectiva de género que al final, como ha dicho antes la presidenta Batet, no hacen más sino profundizar y reforzar nuestros sistemas democráticos. No ha sido fácil llegar hasta aquí, no lo es, para ningún país lo es, tampoco lo ha sido para España. Pero España hoy cuenta con una Cámara de Diputados que es la más paritaria del conjunto de la Unión Europea, con 166 mujeres parlamentarias, es decir, el 47,4% de los 350 escaños que son elegidos en los procesos de las elecciones generales. Y el Gobierno de España es el gobierno con más mujeres, porque ellas representan dentro del Ejecutivo el 63% de los ministerios. Sin duda alguna queda muchísimo por hacer, pero hemos cambiado mucho en estas últimas décadas y yo por eso me siento muy orgulloso de liderar un país que abraza precisamente la causa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Miren, cuando repasamos los archivos fotográficos o la hemeroteca de hace 30 o hace 40 años en nuestro país, a nosotros nos chocan mucho algunas de las imágenes que vemos. Seguramente sonríamos al ver la ropa que se utilizaba entonces, nos escandalizará, seguro, ver a diputados fumar en las Cortes Generales, en los espacios públicos, pero con todo lo más chocante es descubrir que en esas imágenes que retratan la vida política y la vida institucional de ese momento en España, hace 30, 40 años, es decir, antes de ayer, casi no aparecen mujeres. Pero, sin embargo, en los cajones, en los álbumes familiares de nuestras casas, están repletas de fotos personales de la misma época en las que sí aparecen las mujeres. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ese es el mayor cambio que afortunadamente hemos experimentado, y es el papel de las mujeres en la vida política, económica y social de España. Y eso debe ser el verdadero reto de nuestras sociedades, la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, de nuestras vidas, privadas, pero sobre todo públicas. Afortunadamente ya no podemos concebir parlamentos sin mujeres, y creo que esto es muy importante, porque no hay parlamentos sin parlamentarias, y como no hay tampoco democracia representativa real si dejamos fuera de las instituciones a más de la mitad de la población de nuestros países. Miren, uno de los pasos más importantes para la representación política de las mujeres en España se dio en el año 2007. En el año 2007 se aprobó una ley muy importante, la Ley Orgánica para la Igualdad Real y Efectiva entre Hombres y Mujeres. Aquella ley del año 2007 abrió camino, porque lo que hacía era obligar a la representación equilibrada en los parlamentos, en el Parlamento de España. Y aparte de la ley, algunos partidos políticos, como el que, por ejemplo, yo lidero, intentamos aún fijar unas reglas mayores de compromiso igualitario, utilizando lo que hemos denominado en términos coloquiales la lista cremallera, es decir, que haya candidaturas donde después de un hombre o de una mujer le suceda precisamente su contraparte. Y esta fórmula efectiva para garantizar la igualdad en los parlamentos, en las listas parlamentarias, también ha sido muy importante a la hora de consolidar la representación de las mujeres en las instituciones políticas. Además, la ley introdujo la perspectiva de género
en el ámbito de las administraciones públicas, las estadísticas oficiales, la política urbanística, la formación de jueces, de magistrados, el empleo, la salud laboral o también la sanidad. Y hoy, por ejemplo, en el Gobierno de España, como les decía antes, hay 14 mujeres y 8 hombres. Y además 3 de ellas, y me permitirán nombrarlas, Nadia Calviño como vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital, Yolanda Díaz como vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y de Economía Social, y Teresa Rivera como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ocupan los 3 primeros o las 3 vicepresidencias del Gobierno de España. Tanto en los parlamentos como en los gobiernos, señoras y señores, no es solamente una cuestión de sumar mujeres parlamentarias o ministras, también lo es de que ocupen puestos de la máxima responsabilidad ejecutiva. La ministra de Defensa en España es mujer, la ministra de Hacienda en España es mujer, la ministra de Industria en España es mujer, la ministra de Justicia en España es mujer. Hay 3 vicepresidentas que representan a las mujeres en el Gobierno de España. Eso es también un compromiso inequívoco y firme para con la representación de las mujeres. Porque la participación de las mujeres en los parlamentos es, además, desde hace décadas, catalizadora de la agenda democrática hacia políticas integradoras, igualitarias e inclusivas. Señoras parlamentarias, este Foro de Mujeres viene poniendo en común la agenda por la igualdad dentro de la Unión Interparlamentaria desde el año 1978. Y más que nadie, ustedes saben que el desarrollo de la democracia es imposible si no está representada en ella la mitad de la ciudadanía. Ningún país puede, además, prescindir hoy de las ideas y de las perspectivas de las mujeres que aportan al servicio público que da sentido al trabajo parlamentario. La igualdad de género está en el ADN de nuestro Gobierno, es un eje prioritario y transversal de todas nuestras actuaciones. Esto es muy importante, ser conscientes de que hablamos de políticas horizontales, no sectoriales. La política de igualdad, la perspectiva de género, tiene que expandirse por todas y cada una de las políticas públicas que se pongan en marcha. Y simplemente dar un dato. De acuerdo con el Gender Equality Index del año 2021, mi país ocupa la 6ª posición de la Unión Europea en políticas de igualdad de género. Y en lo que representa la variable poder, que mide la igualdad de género en los puestos de toma de decisión en las esferas política, económica y social, mi país ocupa el 3º, subiendo 7,5 puntos con respecto al año previo y más de 19,9 puntos en relación con el año 2017. Es decir, que España está reduciendo las brechas entre hombres y mujeres, aunque sigue quedando camino por recorrer, como antes les comentaba. Gracias a las acciones del Gobierno de España, de las políticas públicas y de la sociedad civil, sobre todo de las asociaciones feministas muy poderosas en nuestro país, hemos logrado pasar de un 31% de las mujeres en los consejos de administración de las empresas públicas en el año 2015 a nivel estatal a un 37% en el año 2020. En la empresa privada, las mujeres representan el 26,1%, 3 puntos más que en el año anterior. Y, por tanto, avanzamos, aunque es lógicamente imprescindible seguir haciéndolo para alcanzar esa realidad de la paridad. También me gustaría señalar que los presupuestos generales del Estado para el año 2022 y que ayer se aprobaron para seguir su tramitación en el Senado, incluyen una cifra récord destinada a Ministerio de Igualdad, 500 millones de euros. 225 millones de euros en políticas de fomento de igualdad de oportunidades que han incrementado un 55,7%, por ejemplo, las políticas destinadas a la lucha contra la violencia machista a través de los fondos europeos. En marzo de 2020, un poco siguiendo la estela de lo que nos comentaba el presidente de la UIP, comprendiendo la necesidad de abordar las políticas de igualdad también desde la base, desde la educación, desde la infancia, aprobamos una nueva ley educativa que introduce la perspectiva de género en las escuelas para fomentar la igualdad entre niños y niñas y también entre los jóvenes durante todas las etapas de formación, así como la prevención en violencia de género, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y también, por qué no decirlo, la incorporación y la promoción de las mujeres en todas las disciplinas STEM, poniendo especial atención a la infancia, a la adolescencia, siguiendo uno de los ejes que había trazado precisamente este foro, el abuso infantil a través de Internet. Me gustaría señalar que en el año 2021, en junio de 2021, aprobamos
en nuestro país la primera ley integral para proteger a los niños y las niñas frente a todo tipo de violencia. Esta es una ley pionera que hace hincapié en uno de los dos ejes sobre los que van a trabajar ustedes en el foro esta mañana, que es reconocer la necesidad de capacitación de los menores en seguridad digital. También contempla la ampliación de plazo de prescripción de los delitos sexuales contra niños y contra niñas y adolescentes y refuerza la protección de los niños y niñas en situaciones de violencia de género, reduciendo la violencia llamada vicaria, aquella que se ejerce contra los niños y las niñas para causar daño a terceros, o en este caso a terceras, a las mujeres. Quiero además subrayar que el Gobierno de España ha sido el primer gobierno del mundo en aprobar una Carta de Derechos Digitales que hemos enviado precisamente al Congreso de los Diputados. No es mandatoria, pero sí exige, digamos, o plantea, mejor dicho, un horizonte de respeto a los derechos digitales, a las libertades digitales, a la perspectiva de género en todo el mundo online que se está abriendo. Y finalmente, además, esta ley a la cual antes hacía referencia, la Ley de Protección de la Infancia, modifica el Código Penal para ampliar los delitos cometidos a través de la red, a través de Internet, endurecer las penas y establecer la inhabilitación en los casos de abuso sexual. Y quisiera recordar también, en materia de legislación con perspectiva de género, que es el segundo eje sobre el que van ustedes a trabajar, que el pasado mes de julio de este año el Gobierno de España aprobó el proyecto de ley de integridad, o mejor dicho, integral de la libertad sexual, que endurece las penas por delitos sexuales contra menores, amplía la protección social de las menores víctimas de violencia sexual e incluye medidas de prevención en el ámbito digital. En definitiva, lo que quiero decir con todo esto, parlamentarias, parlamentarios, es que ninguno de los avances conseguidos es inamovible. El grado de vulnerabilidad se ha incrementado. Resulta, por tanto, imprescindible no bajar la guardia en la lucha por la igualdad de género, especialmente en aquellos ámbitos en los que la desigualdad de la mujer es una de las causas de mayor discriminación, como es, por ejemplo, la pobreza, la exclusión social, la precariedad laboral o especialmente la violencia machista. Ayer, precisamente, hacía referencia tanto la presidenta Batet como el presidente de la UIP. Ayer, precisamente, fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ayer, de nuevo, alcanzamos un gran acuerdo en el seno del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, todos los grupos parlamentarios, no todos, pero la mayor parte de los grupos parlamentarios. Un gran acuerdo para relanzar un pacto de Estado contra la violencia de género, dotándolo de más medios, de más medidas, de más financiación, para garantizar muchas cosas. La primera de ellas, la estabilidad, subrayando que la lucha contra la violencia de género es una verdadera cuestión de Estado que trasciende cualquier tipo de lucha partidista. Este pacto es un claro ejemplo de la importancia que tienen los grandes consensos en el seno de las instituciones para también alcanzar grandes acuerdos en beneficio de nuestros compatriotas. Voy a terminar transmitiendo el apoyo del Gobierno de España a este Foro de Mujeres Parlamentarias y deseándoles un buen trabajo durante estos días. Estoy convencido de que sus conclusiones, de que sus aportaciones van a ayudar a seguir recorriendo un camino para cerrar brechas que nos separan. Porque este es un espacio privilegiado para fortalecer precisamente nuestras instituciones, fomentando el diálogo, el acuerdo, el consenso entre todos aquellos y aquellas que, aun pensando diferente, compartimos el deseo de vivir en sociedades más justas, que son al final las sociedades más igualitarias. Muchísimas gracias y de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a Madrid. President Sanchez, thank you very much for your contribution. It is very important to recognize the role of women, and it is equally important that in all our parliaments, women play such an important role, at least, and are represented at least in the same way as they are in Spain. It is crucial that women are seen more than just democratic ornaments in all of our parliaments, and that men and women work together and take on the same responsibility to make our societies and our world a better place. And I commend you, Mr. President, that you have very clearly defined this in your speech and noted this in your remarks.
But with this, I understand that we will have to let the president of the Spanish government go ahead with the rest of his day and his very, very busy schedule, and also the president of the IPU and also the Secretary General of the IPU. With this, we thank you very much for participating in the forum and for your very wise and profound words and comments on gender equality this morning. Thank you. So, colleagues, as our distinguished guests make their exit, I will refer once again to the rules of the Forum of Women Parliamentarians, whereby it says that when the Member of Parliament of the hosting country cannot, for some reason, or is out of the room during the Forum of Women Parliamentarians, it is the President of the Bureau of Women Parliamentarians who shall chair the session. So as Speaker Batet is making her way through protocol measures, I will stand for her in the time being. And I suggest that we move on with our agenda. So, dear colleagues, as we begin the work of our forum, we should begin it with the adoption of the agenda. You should all have before you the agenda for today. We have discussed this during the Bureau of the Forum of Women Parliamentarians in June 2021. And with this, I invite all of you to adopt this agenda by acclamation. If that is okay, and that if there is no opposition to the items presented in the agenda, I shall consider this agenda adopted. Great. Thank you, dear colleagues. So, we have many interesting topics for us to discuss today, and we will be all participating in fruitful and interesting discussions. Sorry, just a second, sorry. Okay, sorry. I've just been told to speak closer to the mic so that the translators can hear me better. So apologies for that. As we go on with our order of the day. So I will remind you that today we are starting our work in the morning session, which will go on until 1 p.m. and then from 1 until 2:30 we will have a break, and then our day today ends at 5:30 p.m. Well, at least the agenda of the forum is expected to end at 5:30 p.m. So we will now consider the item 4 of the agenda. It focuses on the recent activities and advances in gender equality. I will ask now a colleague of ours, Madame Baba Moussa Soumanou. She is a member of the Bureau of Women Parliamentarians, and she is from Benin. And she will come and take the floor, please, Madame Baba Moussa, to give us all a brief on the work of the Bureau in its last sitting and what we have been up to and what we have been doing. So, Madame Soumanou, please. Chers membres du Forum des femmes parlementaires, je suis la rapporteure, si on peut ainsi dire,
des travaux du Bureau des femmes parlementaires de la 32e session. Madame la Présidente, chers collègues, c'est avec un grand plaisir que je vais vous informer les travaux du Bureau des femmes parlementaires. Le rapport couvrira les travaux qui ont été effectués par les femmes parlementaires. Ce rapport couvrira les travaux effectués par le Bureau en mars et mai dernier par visioconférence, et de même que pour ce matin. Au printemps dernier, le Bureau, renouvelé pour moitié, a élu Mme Lysia Vassilenko de l'Ukraine comme présidente et Mme Hala Ramzi Fayez de Bahreïn pour le poste de vice-présidente. Ces nominations ont été approuvées par le Forum lors de la dernière Assemblée. Plus tard, dans cette journée, c'est aujourd'hui que ça s'est passé, il y a eu l'élection de la deuxième vice-présidente en la personne de Mme Andrade Muno, excusez-moi la prononciation, de l'Équateur. Après son renouvellement du printemps dernier, notre bureau s'est réuni en visioconférence afin de définir une vision et de planifier le travail des prochains mois. Les femmes et les filles ont été particulièrement exposées aux effets de la pandémie et continuent d'en souffrir de manière disproportionnée. En outre, la pandémie a encore freiné la progression vers l'égalité des sexes. Dans ces conditions, nous sommes déterminés à multiplier les initiatives visant à promouvoir l'égalité entre femmes et les hommes, à intensifier les actions porteuses de changement et à accélérer les progrès au sein des parlements, mais aussi par leur entremise. Nous avons retenu des mesures transformatrices à mettre en œuvre dans les parlements nationaux. Légiférer en faveur de l'égalité des sexes et supprimer tous les obstacles juridiques à l'exercice des droits des femmes et des filles. Accroître la participation des femmes et des dirigeantes dans la lutte climatique et le travail de terrain pour réduire les changements climatiques. Atteindre la parité homme-femme au Parlement et promouvoir la participation de différents groupes de femmes au processus décisionnel et en premier lieu de jeunes femmes. Éliminer la violence sexiste à l'encontre des femmes et des filles en mettant l'accent sur l'éradication du sexisme, du harcèlement et de la violence faite aux femmes et aux filles dans les parlements en politique. Je suis particulièrement heureuse de vous annoncer que notre vision et nos axes de travail à nous, femmes parlementaires, ont été inclus dans le cadre Génération Égalité. L'UIP est l'une des entités championnes de la coalition d'action sur les mouvements et le leadership féministe. Celle-ci regroupe des gouvernements, des organisations internationales, des organisations de la société civile et des mouvements de jeunes, ainsi que les organismes philanthropiques et des sociétés du secteur privé. Ce groupe a adopté la vision de l'UIP, qui consiste à promouvoir un programme féministe en instituant la parité dans la prise de décision ainsi que des processus inclusifs et sensibles aux gens pour une véritable intégration d'une perspective de genre. Cette vision porteuse de changement a été présentée par l'UIP et d'autres champions lors du forum Génération Égalité en juillet dernier. Nous espérons donc qu'avec vos partenaires, vos parlements,
vous allez soutenir ce programme afin d'accélérer et d'intensifier la dynamique de transformation en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles. Pour en venir à ce qui va nous occuper aujourd'hui, je vous rappelle que nous allons, s'il vous plaît, nous allons nous pencher sur les droits et la protection des filles en discutant du projet de résolution de la Commission permanente de la démocratie et des droits de l'homme intitulé « Législation dans le monde pour la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants et les abus sexuels à l'égard des enfants en ligne ». Cet exercice sera particulièrement utile puisque nous discuterons des amendements au projet de résolution à proposer pour la prise en compte d'une perspective de genre. Nous nous diviserons en 2 groupes. Je crois que c'est déjà fait. Le groupe 1 discutera du thème « Législation sensible aux gens et axée sur les besoins des victimes pour lutter contre l'exploitation sexuelle des enfants et les abus sexuels à l'égard des enfants en ligne ». Le bureau est convenu de ce que Mme Fayez Tibahem soit la présidente de ce groupe et que Mme Babamoussa Mariam, ma modeste personne, soit la rapporteure. Le groupe 2 discutera du thème « Stratégie sensible à l'âge et au genre pour éduquer les enfants et leur donner les moyens de se protéger et de signaler toute exploitation sexuelle en ligne ». Ce bureau est composé de Mme Beriton, de France, comme présidente, et de Mme Souravani, de l'Émirat arabe uni, comme rapporteur. Je pense que vous approuverez ces propositions. Chers collègues, pour terminer, je souhaite revenir à une importante réflexion lancée par notre bureau juste avant la crise de la COVID-19, qui porte sur la façon de mieux associer les hommes à la recherche de l'égalité des sexes. L'idée est en effet que nous avons besoin des hommes et des garçons pour parvenir à l'égalité des sexes et qu'il s'agit là d'un facteur clé de la stratégie visant à accélérer notre action. Je suis donc très contente d'annoncer la tenue d'un débat paritaire sur le thème « Les hommes et les femmes parlementaires s'impliquent-ils dans une égale mesure en faveur de l'égalité des sexes ?» Il se déroulera le 29 novembre de 9h à 10h30. Comme pour le débat de Doha, nous discuterons à partir d'un ensemble de questions stimulantes sur la façon dont les hommes peuvent devenir des champions efficaces de l'égalité des sexes. Ce débat ne pourra se tenir sans que les hommes y participent, car nous avons besoin de comprendre ce qui peut susciter et nourrir leur engagement. Nous souhaitons donc avoir des retours d'expérience de la part d'hommes qui défendent, aux côtés de leurs collègues femmes, un programme féministe au Parlement. Et nous souhaitons également entendre l'avis d'hommes parlementaires qui ne sont pas nécessairement déjà engagés dans cette action. Je vous exhorte donc à ne pas manquer cet important débat et à revenir accompagner d'au moins un collègue d'homme de votre délégation. Merci de votre attention. Madame Soumanu, je vous remercie bien de votre rapport. Thank you, Madame Soumanu, for making this excellent report and also for giving us a general sense of our activities today until the end of the day and the very important gender discussions that we'll be holding through this forum.
So now, again, I revert back to the rules of our forum, and as they say that when the forum is hosted outside of Geneva, it is the Member of Parliament from the host country who shall be chairing the Forum of the Women Parliamentarians. And as now Speaker Batet is in the room with us, I welcome her to the role of chair of our forum, and I shall now take the place with the Ukrainian delegation in the room. Thank you, Speaker Batet, for taking over. Thank you very much again. Centremos ahora nuestra atención en la participación de mujeres y hombres en esta 143 Asamblea. Es un placer invitar a la señora Kanouté, de Senegal, vicepresidenta de la UIP, y miembro del Grupo de Asociación de Género, para que nos resuma la participación en esta Asamblea. Tiene la palabra la señora Kanouté. Madame la Présidente, excusez-moi, Madame la Présidente, chers collègues, j'ai le plaisir de vous présenter un compte rendu sur les travaux du groupe du partenariat entre les hommes et les femmes. Comme vous le savez, le groupe du partenariat hommes-femmes est l'organe de l'UIP chargé de promouvoir et superviser les mesures en vue de la parité au sein de l'organisation et de ses parlements membres. Il est constitué de 2 femmes et de 2 hommes, tous membres du comité exécutif. Ici à Madrid, le groupe a été nouvellement formé. Il est composé de la présidente du Bureau des femmes parlementaires, Mme Vasilenko, de M. Ali des Émirats arabes, de Saïdof d'Ouzbékistan et de moi-même. Le nouveau groupe se réunira pour la première fois ici à Madrid le 29 novembre. Il examinera l'état de la participation des femmes et de l'intégration de la dimension genre, tant à l'Assemblée que dans les structures décisionnelles et les parlements nationaux. Le groupe mène un travail essentiel. Il y a 2 ans à Belgrade, nous avons proposé des amendements au statut et règlement de l'UIP, qui ont ensuite été adoptés par le Conseil directeur. Ces amendements ont permis de renforcer les sanctions contre les délégations qui ne respectent pas la diversité des genres. Depuis l'entrée en vigueur des amendements portés par le groupe, nous avons vu une amélioration de la représentation des femmes aux assemblées. Lors de l'assemblée virtuelle de mai 2021, le pourcentage de femmes déléguées a été de 38%, soit un record jamais atteint auparavant. À l'heure actuelle, 37,7% des délégués annoncés à Madrid devraient être des femmes. Ceci confirme la tendance. Mais attention, ne nous asseyons pas sur nos lauriers. Si globalement la situation s'améliore, nous avons encore du travail à mener pour que toutes les délégations de l'UIP soient composées d'hommes et de femmes, et que celles-ci tendent à la parité. Ici à Madrid, à l'heure actuelle, il y a 11 délégations de 2 membres ou plus qui ne sont composées que d'un seul sexe. 10 fois sur 11, elles ne sont constituées que d'hommes. L'égalité n'est pas seulement une affaire de chiffres. Le groupe va reprendre aussi
la discussion sur notre environnement de travail. À Belgrade, le groupe a décidé de lancer un processus pour que les assemblées et autres réunions de l'UIP aient un cadre efficace pour prévenir et lutter contre le sexisme et le harcèlement sexuel. Comme nous le savons, aucune organisation n'est immunisée, n'est immune à ce fléau, et l'UIP doit donner l'exemple dans un domaine dans lequel l'UIP est pionnière. Chers collègues, le groupe compte sur votre collaboration pour que son travail continue à porter ses fruits. Je viens du Sénégal, un pays qui a toutes ses pesanteurs culturelles et traditionnelles, mais ensemble, avec les femmes et la volonté de l'État, nous sommes aujourd'hui arrivés à la parité intégrale dans les instances effectives, électives et semi-électives. Pour dire simplement que je suis bien placé pour savoir que nous pouvons tous y arriver. Je vous remercie, Madame la Présidente. Muchísimas gracias, señora Canuté, por toda la información que ha hecho llegar a todo el Foro de Mujeres. Gracias por esta ilustrativa presentación. Felicitamos al grupo también por su trabajo a favor de la participación igualitaria de hombres y mujeres en la UIP. Estimadas colegas, centremos ahora nuestra atención en las últimas actividades sobre igualdad de género que ha llevado a cabo la UIP. Nos centraremos en la 13ª Cumbre de Presidentas de Parlamento, celebrada el 6 de septiembre de 2021, y el nuevo estudio regional sobre sexismo, acoso y violencia contra las mujeres en los parlamentos en África. Tengo el placer de invitar a mi colega, la presidenta Maharani, para que nos informe brevemente sobre la 13ª Cumbre de Presidentas de Parlamento. Presidenta Maharani, tiene la palabra. Madam President, distinguished delegates, the 13th Summit of Women Speakers of Parliament took place last September 6 in Vienna. It was held by the IPU, the Parliament of Austria, and the United Nations, and convened on the occasion of the 5th World Conference of Speakers of Parliament. A total of 155 participants attended, with 26 women speakers of Parliament participating in what was first global in-person gathering for many of the participants in nearly 2 years. The theme, Women at the Center, from confronting the pandemic to preserving achievement in a gender-responsive recovery, allowed speakers to reflect on how the effect of COVID-19 aided existing inequalities in many ways. We discussed the essential role of women during the pandemic, as well as how post-pandemic recovery could lead to progress to gender equality. The first session was entitled Women in the Pandemic, a Tribute to Everyday Heroes. Against the backdrop of the pandemic response, we saw that globally, 70% of healthcare personnel were women. Women scientists, doctors, and nurses were and continue to be in the frontliners of the pandemic, which witnessed their crucial role in confronting the pandemic. We also paid tribute to women decision makers, both in and out of Parliament. Women in position of power, as well as women journalists, were instrumental
in navigating societies through the difficult times brought by the pandemic. There is an urgent need to encourage and support women to be better represented in all public and private sphere of leadership. Gender parity in Parliament is also a crucial step in advancing gender-equal society post-pandemic. The second session was called Women in the Post-Pandemic Recovery, Preserving Achievement, Furthering Progress. We discussed that economic empowerment must also come in the form of universal and gender-responsive social protection scheme. Today, 60% of women worldwide are not covered by any type of social protection. It was strongly agreed that social protection policies must be amended to better support women, especially those in vulnerable situations. As daunting challenges related to violence against women and children arise, we discuss how speakers must also strengthen their effort to stop such violence in its tracks. Policies must address root causes through the empowerment of girls and their equal access to education. Distinguished delegates, the outcome of the summit emphasized that a transformation of the economy and society through a gender perspective is needed. The COVID-19 crisis provided an opportunity for that kind of transformation. Women speakers of Parliament are eager to lead the way. It is the duty of parliamentarians everywhere and of all genders to lead the transformation of our global system to ensure the just allocation of resources and of equal opportunities in the future. We hope to carry this perspective into the deliberation of the 143rd Assembly and in our future activities. Thank you. Muchas gracias, Presidenta Maharani, por esta fantástica presentación. Ahora le ruego a la señora Zeina Hilal, directora del Programa de Asociación de Género de la UIP, que nos informe sobre el trabajo reciente y sobre el nuevo estudio sobre sexismo, acoso y violencia contra las mujeres en los parlamentos en África. Gracias, señora Presidente. Muchas gracias. I'm very pleased to be speaking under this agenda item, which is a reporting on recent activities carried out to promote gender equality. This part of the reporting is from the IPU Secretariat, and I'm honored to present to you just one of our recent activities, given the short time that we have. We have produced a study on violence against women in Parliament. Violence against women in Parliament means all acts of violence directed against women because of their gender, to discourage them from engaging in political activities and from exercising their human rights of participation, as well as to influence, restrict, or prevent their individual or collective participation in political life. There is a normative framework that commits states and parliaments to end all forms of violence against women, including in politics. The main message conveyed by violence against women in politics is a desire to eject women from political life, ultimately. At the IPU, as you know, we work very hard to promote and to enhance women's participation in politics. Hence, we had the responsibility to better know, to better understand, and to better reveal the prevalence of violence against women in politics
and its impact on the participation of women, on their access to political institutions, and on their pursuing of a political career. So it was our responsibility to carry out studies to reveal the phenomenon of violence against women in Parliament, because before that, no data existed. And we needed to bring evidence-based information and data on this scourge. So we carried out 2 studies, one global in 2016, one regional in Europe in 2018. And now we have carried out the second regional study, focusing this time around on Africa. We aim to conduct such studies in each and every region of the world to better fine-tune the findings and to better understand the specific forms and prevalences of violence against women in parliaments based on the region where the countries and the parliaments are. The second regional study on parliaments in Africa was carried out through confidential interviews conducted with 224 women from 50 African countries, nearly all countries in Africa. We had participating in the confidential interviews 137 women parliamentarians. That corresponds approximately to an average of 3 women parliamentarians from each parliament, on average. We also could interview 87 female members of parliamentary staff. This was extremely important to hear the survivors. And this study, I very much insist on that point, this report, this study, is based on what women parliamentarians and parliamentary staff have reported to us on cases of violence, on prevalence of violence, on different settings of violence, and I'm going to go in more details here. The study covered different forms of violence against women. Maybe the largest form of violence exerted against women parliamentarians is psychological violence. The women parliamentarians who took part in the study are 80% of them have experienced psychological violence. 67% have been subjected to sexist remarks. 46% have been the target of sexist attacks online. 42% have received death threats, rape threats, threats of beating, etc. 39% have faced intimidation of different type. Intimidation, threats, and online attacks seek, of course, to silence women in parliament. Other forms of violence against women that we have surveyed are sexual, physical, and economic violence. And at these levels, 39% of the respondents to the survey, women parliamentarians respondent, have experienced sexual violence. 40% of them have been sexually harassed. 9% of them have been affected by sextortion, that is, requests for sexual favors. 23% of the respondents have experienced physical violence, that is, beating, for example. 29% have been exposed to economic violence. Comparing with the findings of the global study on sexism, harassment, violence against women carried out in 2016 and the European study carried out in 2018,
we found out that the percentage of psychological violence and the percentage and the levels of physical and economic violence are somehow similar. But the level of sexual violence against women parliamentarians in Africa is considerably higher than in Europe and the rest of the world. There are, of course, contextual factors to this, including conflict, post-conflict, and such situations that are a bit particular. Also included when rape, for example, is used as a weapon of war. This general violence against women has its impact on women in parliament as well, as much as it impacts women and girls in different countries. Now, let's look at the perpetrators of violence. And I'm really sorry to say, but this is not invented. This came from the women survivors themselves. The perpetrators of violence are male parliamentary colleagues as primary perpetrators, male colleagues from same political parties and male colleagues from opposing political parties. But others as well, other males, let's say. 44% of online sexist attacks can be attributed to members of the public or to anonymous people. 30% of attacks of intimidation are perpetrated by members of the general public, particularly in the run-up to elections. 52% of threats are made by citizens, militant groups, but also terrorist groups in Africa, and above all, by anonymous people. Unfortunately as well, the main place where women parliamentarians experience violence is in parliament. 83% of acts of sexual harassment have taken place in parliament. 78% of sexist behavior reported have taken place in parliament. 40% of acts of physical violence have taken place in parliament. Other places include electronic communication platforms, internet, social media, messenger, on the ground working in their constituency and communities, as well as in the private life also. Some women reported violence in their own domestic and private sphere. We also found out in this study that multiple and intersecting forms of discrimination lead to higher levels of violence. For example, women parliamentarians living with disabilities, young women under 40 years of age, unmarried women, and women from minority groups, as well as women parliamentarians from the political opposition in their respective countries, and those who speak out in support of women's rights and equality between men and women are targeted in particular. The reporting of violence is extremely low. Women do not dare to report violence. 27% of women parliamentarians and 33% of female parliamentary staff who had been slapped, pushed, or hit reported it. Only 7% of women parliamentarians and 13% of the female parliamentary staff who had been sexually harassed reported it. Only 12% of the female parliamentary staff who had been subjected to psychological harassment or bullying had reported it to their parliamentary authorities. There is a huge problem there if the victim cannot find a resort. The effects of violence are multiple, and
They undermine the dignity of women parliamentarians. They undermine their human rights to participate freely. They undermine also their psychological and physical health. They perpetuate gender inequalities. They create a destabilizing, hostile, degrading, humiliating, and abusive work environment. Ultimately, they undermine women's participation, real participation, their visibility, and their influence in politics. Will I continue to speak up if I am, hit by violence? They also undermine the idea of a representative and inclusive parliament and of a democracy that serves all. Given the topic of this particular assembly here in Madrid, this is extremely important. Let's turn to solutions, because I have given you a lot of information about the problems, but let's look at solutions. There are solutions. There needs to be clear policies inside parliaments to put an end to all forms of violence against women, parliamentarians and parliamentary staff. There is a need to have counseling and support units that are trained to receive such cases. There needs to be complaints and investigation mechanisms that are 100% confidential and 100% survivor-friendly. There needs to be sanctions. And there needs to be training for all people working in parliament so that people understand what violence against women is and what acts and behaviors of violence can be. The IPU has published 2 years ago guidelines for parliaments to take action against violence against women in their settings. Parliaments cannot be places where this continues to happen, and parliaments need to have policies in place, they need to have mechanisms in place, and they need to learn one from the other. And this is what these studies are about solutions, about working together to put an end to this phenomenon that happens in all parliaments. The solutions are to evaluate the situation in parliament. We can support you doing that at the IPU confidentially, absolutely confidentially, first and foremost to protect the survivors, but also because the intention of these studies are not to shame and blame. The intentions of these studies are to find constructive solutions. There is also needed mechanisms that we can also support you putting in place by favoring peer-to-peer support and to put in place the mechanisms and also to raise awareness in parliaments. Let me end with some good news. Many African parliaments have already started putting in place measures to address violence against women in parliament and in politics. I'll put here just a few examples. Sorry, they're not exhaustive, but it's a few. Sierra Leone has a gender policy for public servants that condemns sexual harassment and presents it, giving examples so that people understand what it is about. In Uganda, the Human Resource Policy Manual defines, prohibits, and sanctions sexual harassment, both inside and outside parliament, including on business trips, for example. And mechanisms to receive and investigate complaints of sexual harassment exist in Sierra Leone, South Africa, Uganda, Zambia, and certainly in others. Please let us know if this was the case in your parliament. From women parliamentarians, we also heard other mechanisms that are helpful, including the increase in the number of women in parliament and solidarity among women through caucuses of women parliamentarians, for example. Engaging male parliamentarians is absolutely essential. The problem is the business of everyone,
men and women. Without men, there can be no solution to this problem. Partnerships with civil society are also important, and don't hesitate again to come to the IPU. We can help you in some solutions. I thank you very much for your attention. I hope this study is going to be useful again in finding solutions and in enhancing interparliamentary cooperation. We at the Secretariat are at your service to support your parliaments in taking action. I would like to say a final word, Madam President, if you allow me, to thank the author of the study, who is Brigitte Filion. She's sitting just there. Brigitte, if you can stand up, please. Thank you very much. So Brigitte had these confidential interviews with women parliamentarians, women survivors, to hear them and to protect their confidentiality very highly. I thank you very much for your support, and I'm sure we will continue this discussion throughout this assembly. Madam President, thank you. Muchísimas gracias, Ceina, por esta presentación tan ilustrativa. Creo que los datos, la información, las estadísticas son escalofriantes, pero sobre todo es muy importante que tengamos esa información, porque conocer la realidad es el primer paso para poder empezar a cambiarla. Les animo a dar a conocer, por tanto, lo ha hecho también Ceina, pero yo también quería decirlo, les animo a dar a conocer estos nuevos datos sobre violencia contra las mujeres en sus parlamentos y adoptar todas las medidas necesarias para lograr tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia de género en nuestros parlamentos. Estimadas colegas, nos vamos a centrar ahora en las aportaciones del Foro al trabajo de esta 143 Asamblea desde la perspectiva de la igualdad de género. Se trata de una de las funciones principales del Foro, así que todas las aportaciones cuentan. Analizaremos la resolución provisional presentada ante el Comité Permanente sobre Democracia y Derechos Humanos en relación con la legislación mundial para hacer frente a la explotación y al abuso de menores en línea. Como decidió la Mesa de Mujeres Parlamentarias, nos dividiremos en dos grupos para estudiar la resolución provisional. El Grupo 1 analizará la legislación con perspectiva de género y centrada en las víctimas para luchar contra la explotación y el abuso de menores en línea. El Grupo 1 se reunirá en el vestíbulo Madrid, situado en la primera planta del Palacio Municipal. El Grupo 2 se centrará en estrategias que tienen en cuenta la edad y la perspectiva de género para empoderar y educar a los niños de tal forma que puedan protegerse y denunciar la explotación sexual en línea. El Grupo 2 se reunirá en el vestíbulo Roma, situado en la segunda planta del Palacio Municipal. Estimadas colegas, recuerden que el objetivo de cada grupo es analizar la resolución provisional desde una perspectiva de género con el fin de que las enmiendas den lugar a una resolución provisional con una mayor perspectiva de género, sensible e inclusiva, que atienda las necesidades e intereses de las mujeres. Los dos grupos tendrán a su disposición interpretación al árabe, al inglés, francés y español. Podrán realizar su análisis hasta las 13 horas, hasta la 1 del mediodía. Estimadas colegas, la Mesa nombrará para cada uno de los grupos dos presidentas que se encargarán de establecer las modalidades del debate y dos relatoras para que nos informen sobre los debates de esta tarde. Como comunicó previamente la señora Baba Moussa Soumanou, para el Grupo 1 se ha nombrado a la señora Fayez, de Bahrein, presidenta, y a la propia señora Baba Moussa, de Benín, como relatora. Y para el Grupo 2 se ha nombrado a la señora Riotón, de Francia, presidenta, y a la señora Al-Suwaidi, relatora, de Emiratos Árabes Unidos. Ahora debemos proceder a aprobar estos nombramientos. ¿Está de acuerdo el Foro? ¿Podemos hacerlo por asentimiento? Muy bien, quedan aprobados, por tanto, ambas presidentas y ambas relatoras por aclamación. Muchísimas gracias,
queridas colegas. Antes de que nos dividamos en dos grupos, tengo el placer de contar con la presencia de la coponente de la resolución provisional en estudio, la señora Arda Gerkens, de Países Bajos, que ha tenido a bien aceptar nuestra invitación para presentar un resumen del texto. Gracias por estar con nosotras, señora Gerkens. Es un placer en estos momentos poder cederle la palabra para que presente la resolución. Tiene usted 3 minutos. Gracias, señora Gerkens, por tomar la palabra. Let's see if that's working. Okay, first of all, I have to excuse my colleague rapporteurs, Peter Limjaronat from Thailand, who cannot be here because of COVID measurements, and Ms. Jacqueline Odul from Kenya, who cannot make it on time, but she hopefully will be here during the day tomorrow. I do want to thank them for their help and passionate support in drafting our resolution. We've had an intensive process, and we worked together as a full and dedicated team. Now, we have received around 80 amendments, and I'm really happy to see that so many colleagues are devoted to this subject. The reactions we had are very well thought through, and that means that you are dedicated to this subject, which is hopeful because we parliamentarians need to understand that we need to help our children here and now. We need to work together on this because we are dealing with a cross-border technique and a cross-border crime. And we need to take away the loopholes that we have and that will give perpetrators an excellent chance to abuse our children. We need to make sure that we offer a wide range of instruments, from legislation to helplines to the victims, to combat this crime. And we know, some of you said so, that the sexual abuse, of course, is also happening offline. But the latter, the online, is what we're struggling with now. And this is the reason why we, as rapporteurs, decided to focus on the sexual abuse online. When I was advocating for this resolution, I think it's about two and a half years ago now, I talked to many of you, and I saw that many of you struggled with the same dilemma. How can we fight this phenomenon in a swift-changing online world where it's hard for us, adults, to get a grip on? And while we were working with my colleagues from Thailand and Kenya, I learned that exchanging the experiences we have to understand this crime against our children and young people is crucial. But it's also good to realize that although the young people might outrace us in knowledge on the latest apps and technologies, we adults are better in assessing the dangers online. And I do want to emphasize, we do not need to underestimate our role as an adult in support and guidance to our children entering that online world. We also know that young people experiment. That's what they do. They do dangerous things. We sometimes think, how can you do that? But this is how they learn. They make mistakes, and this is how they learn. This is how they grow. Unfortunately, they do the same with sex online. And that's not a good idea. So we need to guide them through it in their language and, of course, in an age-appropriate way. I'd like to address the gender, because you will be speaking about the gender aspect. And I think it's very important to know, and it's not underlined very well, that if you look at the figures, there are reasons to believe that we have an equal amount of boys being victim to this crime as girls. And in general, boys are even more ashamed of what happened to them. So it's difficult for them to come forward and speak of the crime that happened to them. In my country, the Netherlands, this has already led to at least 2 boys committing suicide after some images were leaked online. So when you go and discuss the gender, I really think we need to keep that in mind as well. Now, a last personal note. I do hope that this resolution can be a starting point to exchange and speak with each other on good practices and helping each other in how you have tried to address the problem. What kind of laws did you draft? How did you organize your support for victims?
And most of all, how do you read the signs of what is happening? I'm looking forward in hearing your thoughts on the subject today, and I wish you a very good debate. Thank you very much. Muchísimas gracias, señora Gerkens, por su presentación y por este resumen enriquecedor. Sería un placer que se quedara con nosotras e interviniera en los debates de grupo que tendrán lugar a continuación. Estimadas colegas, les invito a sumarse al grupo en el que deseen participar, Grupo 1 o Grupo 2, Vestíbulo de Madrid o Vestíbulo Roma, y encontrarnos aquí de nuevo a las 14:30 horas para la sesión de la tarde. Muchísimas gracias a todas por su asistencia, por su atención y por su activa participación. Muchas gracias.